Good evening everyone. Today I am going to discuss about the fetal skull, fontanelle and diameter. So first we know about what is fontanelle. There are where two or more sutures are joined in, that is called fontanelle. There are two fontanelle, anterior fontanelle and posterior fontanelle. So now we know about the anterior and posterior fontanelle. Anterior fontanelle is diamond shape. This is the diamond shape, diamond in shape, and this formed with frontal suture, coronal suture, and sagittal suture. Eta frontal suture, coronal suture, and this is sagittal suture. Konta frontal suture, coronal suture, and this is sagittal suture. Then make anterior fontanelle. This is diamond shape, and its diameter is 1.2 into 1.2 in semi, in 1.2 semi in length and wide. Okay, then we know about the posterior fontanelle. So posterior fontanelle ki, posterior fontanelle is a triangular shape. This is triangular shape, and composed with a lamboid suture and two sagittal suture. This is lamboid suture and this is sagittal suture. Composed করছি কি posterior fontanelle কে। এটার diameter কত? Diameter 2.5 cm. Okay. Now we discuss about the diameter of fetal head. There are mainly two. We found two diameter: anterior posterior diameter or epidiameter and transverse diameter. Anterior posterior diameter or epidiameter and transverse diameter. This is anterior posterior. Anterior to posterior যে diameterটা সেটা হচ্ছে anterior posterior diameter or epidiameter, and this is transverse diameter. So firstly we discuss about the transverse diameter. There are four types of transverse diameter. Firstly, biparietal, supra-subparietal, bitemporal and bimastoid. So firstly, biparietal. It extends between the এই দুটাকে কি বলেছিলাম আমরা, parietal eminence, distance between the two parietal eminence. This is called biparietal diameter. It is 9.5 cm. Okay. Then supra-subparietal means it extends between the upper portion of the above of the parietal eminence and below of the parietal eminence. This diameter is called above. এই যে প্যারিটাল এমিনেন্সের যে ওপরের পোর্শন পয়েন্ট হবে আর প্যারিটাল এমিনেন্সের নিচের পয়েন্ট, এই যে কোনাকুনি যে কর্ণ বরাবর যে ডায়ামিটারটা আমরা পাচ্ছি সেটাকে আমাদের বলছে supra-subparietal diameter. It is কত সেমি? It is 8.5 cm. Now bitemporal means হচ্ছে two temporal bone, distance between two temporal bone. এই যে প্যারাইটাল বোনের পাশের যে বোনটা আছে সেটাকে আমরা বলছি টেম্পোরাল বোন। এই যে এই বোনটাকে আমরা বলছি টেম্পোরাল বোন। তো এই দুটার যে ডিস্টেন্সটা আছে সেটাকে বলা হচ্ছে bitemporal diameter. It is 8 cm. Then mastoid মানে আমাদের কানের পেছনের যে এই অংশটা আছে উঁচু ধরনের বোন থাকে, ম্যাস্টয়েড বোন। তো ওই দুটা বোনের মাঝখানের যে ডিস্টেন্সটা আছে সেটাকে বলা হচ্ছে বাইমাস্টয়েড ডায়ামিটার। তো বাইমাস্টয়েড ডায়ামিটারের রেঞ্জ কত? বাইমাস্টয়েড ডায়ামিটার হচ্ছে 7.5 cm. দিস ইজ ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার। সো প্রথম থেকে আবার আমরা বলি, ট্রান্সভার্স ডায়ামিটারকে মেনলি চারটা ভাগে ভাগ করা হচ্ছে: biparietal diameter, supra-subparietal diameter, bitemporal diameter and bimastoid diameter. Biparietal diameter কত সেমি? 9.5 সেমি। supra-subparietal হচ্ছে 8.5 সেমি, bitemporal হচ্ছে 8 সেমি and bimastoid হচ্ছে 7.5 সেমি. I discuss about the anterior posterior diameter. So anterior posterior diameter is divided into 6 types that are sub-occipital phlegmatic diameter, sub-occipitofrontal and occipitofrontal, and mentovertical, submentovertical and submentophlegmatic.
সো ফার্স্টলি হচ্ছে সাব অক্সিপিউটো ব্রেগম্যাটিক। ইট এক্সটেন্স ইন দ্য নেপ অফ দ্য নেক বলতে এটাকে বোঝাচ্ছে, অ্যান্ড এন্ডস উইথ দ্য সেন্টার অফ দ্য অ্যান্টেরিয়র ফন্টানালি। তো নেপ অফ দ্য নেক থেকে অ্যান্টেরিয়র ফন্টানালি, এই যে এটা হচ্ছে নেপ অফ দ্য নেক থেকে অ্যান্টেরিয়র ফন্টানালি পর্যন্ত এই যে ডিস্টেন্সটা আছে এটাকে আমরা বলছি সাব অক্সিপিউটো ব্রেগম্যাটিক ডায়ামিটার। ইট মেজার 9.5 সেমি। দেন সাব অক্সিপিউটো ফ্রন্টাল same as nape of the neck to the sinciput nape of the neck to the sinciput or end of the anterior fontanelle. Nape of the neck to center of the sinciput or end of the anterior fontanelle. এই ফন্টানেলটা যেখানে এন্ড হচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে সিনসিপুট, সেন্টার অফ দ্য সিনসিপুট। এটাই হচ্ছে সাব অক্সিপিউটো ফ্রন্টাল। ইট মেজার 10 সেমি। দেন হচ্ছে অক্সিপিউটো ফ্রন্টাল মানে হচ্ছে ইট এক্সটেন্ড অক্সিপিউটো এমিনেন্স। এই যে এই অংশটাকে বলা হচ্ছে অক্সিপিউটো এমিনেন্স। অক্সিপিউটো এমিনেন্স টু দ্য রুট অফ দ্য নোজ। This is called occipital eminence to the root of the nose. This is called occipitofrontal. It measure 11.5 centimeter. Then mento vertical, it extends the midpoint of the chin, to the highest point of the sagittal suture. Highest point of the sagittal suture এটাকে বলা হচ্ছে মেন্টো ভার্টিক্যাল। এটা হচ্ছে হাইয়েস্ট ডায়ামিটার, সবথেকে বড় ডায়ামিটার। ইট মেজার 14 সেমি। ওকে, দেন হচ্ছে সাবমেন্টো ভার্টিক্যাল। ইট এক্সটেন্ড দ্য জাংশন অফ ফ্লোর অফ দি মাউথ, এখানে যে জাংশন অফ ফ্লোর অফ দি মাউথ টু দ্য highest point of the sagittal suture. Junction of the floor of the mouth to the highest point of the sagittal suture. It is 11.5 centimeter. Then submento brachmatic diameter. It extends junction of the floor of the mouth to the center of the brachma. This is called submento brachmatic diameter. Submento brachmatic diameter. It is 9.5 centimeter in length.